മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സീനാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടത്. Sir Isaac Newton was born in the 17th century and also in the 21st. Yes, that's the story we are going to tell. It's a journey of a dance group trying to understand and portray Newton and his... As you can watch in these clips, the behavior and effect of ASD sometimes so severe that person harms himself. The Indian Himalayan region is one of the most vulnerable mountain systems in the world. Being a mountainous region, we are most susceptible to climate change and global warming. Jammu and Kashmir is the third most vulnerable to climate change in India. Rajaji National Park, in the foothills of Lesser Himalayas, is one of the protected habitats in North India, which is repository of large number of wild flora and हम बड़े लोग ऊंची हाइट से नहीं, अपने भीतर के गुणों के विकास से बनते हैं। इसलिए कहते हैं, ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, हमें उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನ ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮನೆಯಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿನೊಳಗೆ ಹಾದು got denuded and degraded, and you can see that all the filth and rubbish from entire city comes into this lake, and this has become a garbage collection point. It coiled its tiny body and struck out, pumped its venom into her body. Renuka's father-in-law killed the snake on the spot. He rode his bike. आदित्य 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 शून्य केले अगर शून्य लोगों में बांटे जाएंगे तो किसी को भी कोई केला नहीं मिलेगा, क्योंकि शून्य एक असीमित संख्या है। इसीलिए सर इसे यानी शून्य को विभाजित नहीं किया। मयूर का नृत्य व छतरी प्रदर्शन ऋतुकाल में होता है। समागम प्रक्रिया की शुरुआत मोर अपनी गर्दन को मरोड़ देकर ध्वनियुक्त कंपनदार छतरी तान कर करता है। IACS, it acted as a forum for the blossoming of indigenous scientific minds in the later years and ever since. बच्चों, तू हमें मत सिखा, मुझे बता आज तक कौन से साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया है जिससे देश का नाम बड़ा हुआ, और जो भी किया है विदेशी लोगों ने किया है।
നമ്മളുടെ സമൂഹവും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റും ഇതിനെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വിത്ത് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു, നമ്മളുടെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കൈയടക്കാൻ നോക്കുന്നു. പിന്നെ മരുന്നുകളാണെങ്കിലും. The opening of the nest is widened so that the chicks can observe the flying skills of their parents. At this point, they are considered as independent. Sericulture can be defined as production of silk by rearing silkworms on large scale. Involves the cultivation of mulberry to produce leaf, rearing of silkworms to convert leaf into cocoons,